Առաջին ծրագիրը շարունակվում է ևս մեկ անգամ ողջունում ենք մեր հեռուստադիտողին եւ շտապում ենք տեղեկացնել, որ նոյեմբերի 29-ին ժամը 19-ին Naregatsi արվեստի միությունում տեղի կունենա գերմանահայ դաշնակահարուի Մերեդի ինչ որ այլ տեղ խորագիրը կրող դաշնամուրային երեկոն։ Եվ այսպես մեր հյուրերն են գերմանահայ դաշնակահարուի Մերեդին եւ իր հետ թարգմանչուհի Վիոլետ Սարգսյանը։ Մենք ողջունում ենք ձեզ, guten tag։ Ողջունում ենք։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Մենք խոսելու ենք հայերեն, մեր շատ սիրելի Վիոլետը կթարգմանի ողջությամբ եւ հակառակը։ Բայց սկսենք անունից, հա, ճիշտ է, մենք քննարկեցինք ինչ առաջ գովազդի ընթացքում, Մերեդի շատ գեղեցիկ անուն, հա։ Առաջին անգամ եմ ես լսում։ Հա, մենք էլ ցենց ինչ որ ապշացենք, սկսենք դրանից, հա, Մերեդի, բայ։ What does it mean your name and why they wanted to pick your name? So Meredi means melody in Armenian, and my parents gave me this name. Actually, I think my dad gave me the name. My dad is Armenian, from Iran, and he gave me the name because he really liked it. But they didn't know that I would become a musician. Բայց հայրիկը եղել է արվեստագետ, եւ ստեղ կապ ունեցել թե ոչ։ Հայրիկը, ինչպես հասկացանք, իր անունը նշանակում է հայերեն թարգմանությամբ նշանակում է melody, այսինքն հենց մեղեդի, հայրը հայ է, հոր կողմից է միայն հայ եւ պարսկահայ է Իրանից։ Եվ այդ պատճառով, քանի որ սիրել է այդ անունը, ուղղակի որոշել է անվանակոչել նրան Մերեդի, սակայն չի մտածել, որ հետո կարող է դառնալ արտիստ։ Դա նշեց։ Խոսենք համերգի մասին, սա երկրորդ համերգն է հայրենիքում, հետաքրքիր է ինչպես է առաջացել մտահղացումը, որ գա հայրենիքում ներկայանա, որպեսզի մենք էլ ճանաչենք եւ իսկապես նման արտիստին պիտի շատերս լսենք։ Եվ իհարկե կապի մասին խոսենք Naregatsi արվեստի միության հետ, հա, ինչպես ստեղծեց կապը։ This is your second concert in Armenia, so why did you start to think about Armenia and why did you why did you want to be here and introduce yourself to Armenians, and also what connection do you have with Naregatsi? I think 2 years ago, when the war in Armenia was, I think I felt the need of doing something, and me as a composer, as a musician, I wanted to develop something also in Armenia, and also I felt like my music is related to Armenia, and so I started to become more interested in Armenia also, and then this summer I had the opportunity to have my first concert in Tigran Art Studio, and after this concert, my very first concert in Armenia, I got super addicted to this country and to the people, and I felt this deep connection, and since then I wanted to take every opportunity I can to have concerts here and play live. Իմ երաժշտությունը հայերի մոտ ընդունվում էր, ես որոշեցի զարգացնել իմ երաժշտությունը եւ որևէ բան զարգացնել նաեւ Հայաստանում իմ ներդրումն ունենալ։ Ունեցա հնարավորություն այս ամռանը ունենալ համերգ Տիգրան Ձիթողցյանի թանգարանում եւ հենց այդ ժամանակվանից զգաց կախվածությունը Հայաստանից, այդ խորը կապը, որ առաջացել էր իր մոտ, դինելով Հայաստանում, շփվել հայերի հետ, ամենի պատճառով ունի շատ խորը կախվածություն Հայաստանից եւ հայերից։ Գյումրիում էր համերգը։ Տիգրան Ձիթողցյանի Art Studio-ում։ Art Studio-ում։ And the Naregatsi Art Institute I found online just by coincidence on Instagram, and I saw that they have this beautiful traditional Armenian orchestra playing, and I felt it was just so interesting to me as a composer, and then I just texted them, I wrote them an email, and I told them that I really want to cooperate, and if there is any way I can cooperate with them. And so they rearranged a piece of mine for their orchestra, and also asked me to give a concert at the Naregatsi Art Institute. Naregatsi մասին իմացել է Instagram-ից, ինչպես եւ այս ժամանակներում բոլորս, իմանալով նրանց մասին, հետաքրքրելով, որ կա հին օրկեստրա, որը որ շատ հետաքրքրել է իրեն որպես արտիստ, իրենց նամակ է ուղարկել, ասելով, որ ուզում է համագործակցել, եւ նրանք առաջարկել են, որ համերգ ունենա այստեղ եւ այդ շրջանակներում սկսեն իրենց համագործակցությունը։
Շատ լավ, խոսենք խորագրի մասին, հա, Մերեդի ինչ որ այլ տեղ շատ հետաքրքիր որտենց խորագիր եւ իհարկե ստեղծագործություններից ինչ ծրագիր է լինելու երբեմն։ Why did you pick your concert's name like Meraidi somewhere, Some Right. some other place. way, some other place? Some other Yeah, place. some other place. Meredi is my artist name, solo artist name, and I released 3 albums so far. And this one, Some Other Place, is my last album. I released a couple of months ago. Մեղեդին ինչպես գիտեք իմ կեղծանունն է, իսկ կոնկրետ անվան մասին այստեղ եղել է մի քանի օր առաջ, Հայաստանում եղել է մի քանի օր առաջ եւ And Some Other Place, the album is about wishing yourself very far away. It's about dreaming very far away and about that you can do this with your mind. You can travel with your mind. Your body stays here, but your mind can travel everywhere you want to go. Իսկ խորագիրը նրա մասին էր, որ այն ժամանակ երբ դու չունես հնարավորություն ֆիզիկապես գտնվելու որևէ տեղ, գնաս մտքով եւ լինես քո երազներով, քեզ մաղթես երազներում լինել ինչ որ վայրում, խորագիրը հիմնականում հիմնված է դրա վրա եւ ինչպես նաեւ ամբողջը հիմնված է հենց այդ կոնտեքստի վրա։ Կան ստեղծագործություններ, որոնք ոգեշնչված հայրենիքից դուք գրել եք։ Do we have some artworks which are connected with Armenia and like you have some inspiration from Armenia and that's why you write it? Trance album. A lot, yes, a lot. Yes, my second album is called Trance, and it was inspired by this longing for something and going somewhere else, like going into trance. And I'm actually a lot inspired by Armenian music, as my father was playing in an Armenian band. When I was small, I listened to a lot of Armenian melodies that he brought from Armenia to Iran and then from Iran to Germany. And this music is a lot in my subconsciousness, and I compose with it a lot, even though I don't know it so much. But I'm getting more and more conscious about it, and right now I'm working on my 4th album, which will be more with Armenian music and also inspired a lot from Armenia and Armenian art. Իհարկե ոգեշնչվում եմ Հայաստանից եւ հայերից եւ այդ պատճառով իմ երկրորդ ալբոմը հենց դրա ոգեշնչումն է ցույց տալու։ Հայրը եղել է բնականաբար հայ եւ նվագել է փոփ հայկական բենդում եւ հոր նախնիները 400 տարի առաջվանից արդեն իսկ հայկական երաժշտություններ Իրանից բերել են մշակման են ենթարկել եւ հայրը դրա շարունակությունն է կերտում այս պահին խառնելով գերմանական որոշ նոտաներ, ստեղծում է հայկական երաժշտություն եւ այդ երաժշտությունը իր ականջին արդեն սովոր է դեռ մանկուց շատ հաճախ որ կողմից լսելով այդպես հարազատացել է հայկական երաժշտությանը։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ Մերեդին ոգեշնչված Եղիշե Չարենցի բանաստեղծություններից գրում է երաժշտություն, այլ հետաքրքիր է ինչու հենց Եղիշե Չարենց։ We know that you're inspired from Եղիշե Չարեն's artworks and yes. Why you choose Եղիշե Չարենց? Oh yes, that's another thing that I'm doing. So I compose a lot for other instrumentalists, and I have also my solo piano performances, both of them I do. And when I compose for other instrumentalists, I used to compose a piece for choir with a poem by Եղիշե Չարենց, which was one of the first Armenian poets I was finding out. I was finding this poem. I think I asked my father and he recommended me this poem, and then I composed a piece, choir piece with his poem, which is called In My Dying Day.
Բացի իմ համերգներից ես նաև ունենում եմ սոլո կատարումներ դաշնամուրային տարբերակներով եւ իհարկե այդ տարբերակների մեջ մտնում եմ նաև հայկական ստեղծագործություններ, որոնք կարող են վերածել որևէ այլ ստեղծագործության եւ այդ պատճառով հորից հարցրել է թե ինչ ստեղծագործություն կարելի է ընտրել եւ հայրը առաջարկել է Եղիշե Չարենցի հենց այդ ստեղծագործությունը եւ առաջին գործիչներից է Մերեդի համար Եղիշե Չարենցը, ում նա ճանաչել է եւ սիրել է եւ այդ պատճառով And it's my dream that this choir piece will be performed in Armenia as well. It was never performed here, and I would love to cooperate with the Armenian choir to make it the premiere here in Armenia. Եվ շատ մեծ հույսեր ունի, որ այդ տարբերակով այդ ստեղծագործությունները կհնչեն Հայաստանում, քանի որ երբեք չեն հնչել եւ համագործակցության շնորհիվ նաեւ պրեմիերան հենց կկատարվի Հայաստանում։ Մերեդի դուք հայերեն խոսել գիտեք։ Do you know how to speak Armenian? Yes, I can Kicheren. You know, I'm one of the diaspora Armenians who I grew up very German. My parents split when I was small, and I could speak Armenian when I was small, but I forgot a lot. And now I'm trying to learn again. But it's a very hard, for me, it's a hard relationship with Armenia. It's very bittersweet, and to me, I'm, you know, coming back to my roots like slowly, and I'm trying to find the half of me, the half of my heart, which was missing all the time. So I'm sorry, but I will learn Armenian. Մենք կսպասենք։ Ես շատ փոքր եմ եղել, երբ իմ ծնողները բաժանվել են եւ ապրել եմ Գերմանիայում, փոքր ժամանակ խոսում էի հայերեն, բայց մեծանատարիքի հետ մոռացել եմ որոշ բաներ, բայց հիմա փորձում եմ վերականգնել իմ հայերենը եւ ավելի չկանեմ դրա համար։ Ես ցավում եմ, որ մենք Մերեդին չենք ճանաչել, չենք լսել նրա մասին շատ վաղուց, դա մեր սխալն է եւ Նարեկացի արվեստի կենտրոնի շնորհիվ այսօր մենք ունենք այդ հնարավորությունը ծանոթ լինելու նրան եւ լսել այն ստեղծագործությունները, որոնք վաղը վստահ եմ ուղղակի գրավ են բոլորին եւ երեք եթերին պատրաստվելիս ես պարզապես մոռացա, որ ես այլ գործեր ունեմ անելու եւ ամբողջությամբ տարվել էի իր աշխատանքներով, նույնիսկ ժամին չեմ նայել ու արդեն նայել որ գիշերը ժամը 3-ն է արդեն, ֆանտաստիկ երաժշտություն, ես վստահ եմ, որ վաղը ուղղակի անկրկնելի համաշխարհային կերպով, բացի դա համաշխարհային կերպով լսելի է լինելու Մերեդին, շնորհակալ ենք ձեզ։ Unfortunately, we didn't know you, and that's we have chance now to hear you, to hear your artwork, to hear your music. And he said that he started to listen to your music and even didn't notice that the time is already very late. Yeah, and that's why he's like inspired from your music. I can say like that. Thank you so much. Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք։ Եվ մեկ անգամ մեր հերոսայտողին հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 29-ին ժամը 19-ին Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի կունենա գերմանահայ դաշնակահարի Մերեդի ինչ որ այլտեղ խորագիրը կրող դաշնամուրային երեկոն։ Վստահ եմ, որ ձեր երեկոն շատ պրոդուկտիվ եւ ճիշտ կանցկացնեք եւ մեկ ժամ կարելի է կտրվել, այո, սրճարաններում անցկացնելու փոխարեն կարելի է լսել լավ երաժշտություն եւ լավ երեկո ունել ընկերների եւ հարազատների հետ։ Այո, բաց պիտողեք գնացեք ու վայելեք, որովհետեւ այսօր մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Այս պահին շնորհակալ ենք։ Thank you so much. Այս պահին գովազդ, որից հետո վերադառնանք եւ ամփոփենք առաջին ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ։